ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మనము జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. సో సోషల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి జనరల్ నాలెడ్జ్ చేస్తున్నాం. ఏ టాపిక్ మీద అంటే అవర్ అర్త్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. సో సోలార్ సిస్టంలో అవర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టార్. సో స్టార్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? అర్త్, నెక్స్ట్ జూపిటర్, నెక్స్ట్ మార్త్, నెక్స్ట్ సన్. సో మనకందరికీ తెలుసు స్టార్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ని స్టార్ అంటారు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్. దో ఆల్ స్టార్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లైట్, వీ డోంట్ ఫీల్ దేర్ లైట్ సన్స్ లైట్. ద రీజన్ ఈజ్. సో అన్ని స్టార్స్కి కూడా ఓన్ లైట్ ఉంటుంది, కానీ మనము వాటి లైట్ని మనం ఫీల్ అవ్వడం. సన్ను ఫీల్ అయినట్టు వాటి లైట్ ఫీల్ అవ్వము. ఏం రీజను అన్నాడు. సో ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్, ద స్టార్స్ హ్యావ్ లెస్ లైట్, దే ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ కంపేర్డ్ టు ద సన్, దే డు నాట్ హ్యావ్ లైట్, ద స్టార్స్ ఆర్ ప్లానెట్స్. స్టార్స్ ప్లానెట్స్ కాదు, వాటికి లైట్ లేదని కాదు, సో వాటికి లెస్ లైట్ ఉంటుందని కాదు. సో మన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి. ఏంటి అవి? దే ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ కంపేర్డ్ టు ద సన్. సో సన్ అనేది మనకు దగ్గరగా ఉంటుంది వేరే స్టార్స్తో పోలిస్తే, బట్ సన్ కొంచెం దగ్గర ఉంటాడు కాబట్టి మనము ఫీల్ అవుతాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద నియరెస్ట్ స్టార్ టు ద ఎర్త్. స్టార్ నియరెస్ట్ స్టారు ఏంటి అని. ఫస్ట్ మార్స్, జూపిటర్, వీనస్, సన్. సో మనకు అందరికీ తెలుసు నియరెస్ట్ స్టార్ వచ్చేసి సన్. ఇవన్నీ ప్లానెట్స్. మార్స్, జూపిటర్ ఇవన్నీ కూడా ప్లానెట్స్, సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్స్. కానీ మన ఆప్షన్ సన్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, ద అర్త్ గెట్స్ లైట్ ఫ్రమ్. సో అర్త్ గెట్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్, ద మూన్, నెప్ట్యూన్, వీనస్. సో అర్త్ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో మనకు లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సన్. ఆప్షన్ ఏ. ఇది అందరికీ తెలుసు అన్నమాట. నెక్స్ట్, ద న్యాచురల్ శాటిలైట్ టు ద అర్త్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యాచురల్ శాటిలైట్ అర్త్కి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ద వీనస్, ద మూన్, ద ఇన్సాట్, ద ఐఆర్ఎస్. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ శాటిలైట్ అందరికీ తెలుసు ఏంటది? మూన్. సో ఆప్షన్ బి, మూన్ అనేది మనకు అర్త్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్. నెక్స్ట్, టు ఎక్స్ప్లోర్ ద అట్మాస్ఫియర్, టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ మార్స్, డాష్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ఇస్రో. సో అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది, టోపోగ్రఫీ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ మార్స్ మీద సిగ్నల్స్ అన్నీ ఏమైనా దొరుకుతాయి లేదా అలాంటి వాటిని ఇస్రో దేని ద్వారా లాంచ్ చేసింది అని అడుగుతున్నాడు. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ది ఏంటి? ఈఓపి, బి నాసా, సి స్పేస్ ఎక్స్ అండ్ షార్. డాష్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ఇస్రో. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు ఏంటది అంటే షార్. సో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అనమాట. సో ఇది మనకు పంపించింది. సో ఇస్రోలో షార్, ఇది నెల్లూరులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద సన్. సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద సన్. ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్. The surface temperature of the sun is about 6000 degrees Celsius. The sun is the center of the solar system. The sun gets heat and light from other planets. So wrong statement మనకందరికీ తెలుసు ఇదే అనమాట. సో సన్కి వేరే ప్లానెట్స్ నుంచి ఏం రాదు, దాని ఓన్గా అదే ఉంటుంది హీట్, లైట్ అనేది. నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్, according to the distance, the first and last planets in solar system. సో ఫస్ట్ లాస్ట్ ప్లానెట్స్ సోలార్ సిస్టంలో ఏంటి? వీనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్, మెర్క్యూరీ అండ్ నెప్ట్యూన్, మెర్క్యూరీ అండ్ సాటర్న్, వీనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. సో మనకు అందరికీ తెలుసు. సో ఇది అందరికీ తెలిసినవి. మెర్క్యూరీ అండ్ నెప్ట్యూన్, మెర్క్యూరీ అండ్ నెప్ట్యూన్. ఆప్షన్ బి. సో మెర్క్యూరీ అండ్ నెప్ట్యూన్, ఎయిత్ వన్. నెక్స్ట్, ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ. Mercury is the nearest planet to the sun. Mercury is the smallest planet. Mercury is composed of rocks. Mercury has natural satellites. So, ఇది ఏంటి అంటే Mercury has natural satellite. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో అందుకేమి మనకు న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఏమీ ఉండవు మెర్క్యూరీకి, బట్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ 10th వన్,
ద థర్డ్ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్? ఫస్ట్ వన్ ద మెర్క్యూరీ, ద వీనస్, ద అర్త్, ద జూపిటర్. సో థర్డ్ ప్లానెట్ మనకు తెలుసు మన ప్లానెటే, అది అర్త్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి 11th వన్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బ్లూ ప్లానెట్. సో ఏ ప్లానెట్ బ్లూ ప్లానెట్గా పిలుస్తారు? ద మెర్క్యూరీ, ద వీనస్, ద అర్త్, ద జూపిటర్. సో అందరికీ తెలుసు అర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలుస్తారు, ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది, సో అందుకని బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలుస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ద అవుటర్ స్పేస్ ద అర్త్ అపియర్స్ బ్లూ బికాస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉంది, ఎందుకు బ్లూగా కనిపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో 12th వన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆన్ ద ఎర్త్ అపియర్స్ బ్లూ. ఫారెస్ట్ ఏరియా కనపడుతుంది అన్నారు. 2/3 of surface earth is covered with water which appear blue. The earth is painted blue. The sky looks blue. సో ఇది అందరికీ తెలిసిండేది. 2/3 ఆఫ్, సో 2/3, సో 2/3 2 వాటర్ ఉంటుంది, మిగిలింది ల్యాండ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఎక్సెట్రా ఉంటుందన్నమాట. సో 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే. సో ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 13, ఆఫ్ దీస్ విచ్ సపోర్ట్స్ లైఫ్. జూపిటర్, మార్స్, వీనస్, అర్త్. అందరికీ తెలుసు సపోర్ట్ చేసేది అర్త్ అనమాట. సో ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ వన్, ద సాలిడ్ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కవర్డ్ విత్ రాక్స్ అండ్ సాయిల్స్. సో సాలిడ్ అవుటర్ లేయరు అర్త్ మీద ఏం పిలుస్తారు? లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్పియర్, బయోస్పియర్. సో 14th వన్, సో సాయిల్ అన్నారు కాబట్టి లిథోస్పియర్. సాయిల్, సో సాయిల్స్, రాక్స్ అంటే మనకు లిథోస్పియర్, హైడ్రో అంటే వాటర్, అట్మాస్ఫియర్ అంటే పైన, బయోస్పియర్ అంటే మొత్తం జీవులు ఉండేదన్నమాట. నెక్స్ట్, ఓషన్స్, సీస్, రివర్స్, లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ కమ్ అండర్. సో దేని కింద వస్తుంది? వాటర్ ఉంది కాబట్టి మనకు కంపల్సరీగా చూద్దాం, లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్, బయోస్పియర్. సో కంపల్సరీ ఇట్ ఈస్ అండర్ హైడ్రోస్పియర్. నెక్స్ట్ 16th వన్, the major gas in atmosphere, the major gas in the atmosphere, hydrogen, oxygen, nitrogen, ozone. సో అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటి? ఏ గ్యాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నైట్రోజన్ ఉంటుంది. అది ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూద్దాం. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్? 78, 21, 2, 0.78%. సో 17th వన్, ఇది మనకు అందరికీ తెలుసు 78% నైట్రోజనే ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్, of the planets which do not have natural satellites. సో దేనికి న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఉండదు అంటున్నారు? జూపిటర్ అండ్ ఎర్త్, మెర్క్యూరీ అండ్ వీనస్, నెప్ట్యూన్ అండ్ సాటర్న్, యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. సో మనకు అంతకుముందు బిట్లో మనం చూసాము మెర్క్యూరీకి ఉండదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ నుంచి మనం తీసేసుకోవచ్చు. మెర్క్యూరీ అండ్ వీనస్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉండవన్నమాట. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు స్టెప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్? ఎవరు ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నారు మూన్ మీద? యూరీ గగారిన్, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్, రాకేష్ శర్మ అండ్ కల్పనా చావ్లా. సో 19th వన్ మనకు తెలుసు నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అండ్ బజ్ ఆల్డ్రిన్ కూడా ఇద్దరు తీసుకున్నారు. బజ్ ఆల్డ్రిన్ కూడా తీసుకున్నారు. ఈయన సెకండ్ అనమాట. నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్తో పాటు వెళ్ళాడు, బజ్ ఆల్డ్రిన్ కూడా ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్, ద మూన్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ అబౌట్. సో మూను ఒక అర్త్ని చుట్టడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 365 days, 24 days, 27 days, 30 days. సో 20th వన్ మనకు తెలుసు 27 days. ఆప్షన్ సి, ఒక నెల పడుతుంది మూను అర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి, ఒక నెల పడుతుంది. అప్పుడే మనకు నెలలో పౌర్ణమి అవి వస్తుంటాయి కదా, అమావాస్య అవన్నమాట. నెక్స్ట్ 27 days. 21, the planet which is very much similar to the earth in its size and shape. సో అర్త్కి సేమ్ షేప్ సైజ్ ఉండే ప్లానెట్ ఏంటి సోలార్ సిస్టంలో? సో అదేంటి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మెర్క్యూరీ, వీనస్, నెప్ట్యూన్, యురేనస్. సో 21 మనకు అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ వీనస్. నెక్స్ట్, ఇన్సాట్, ఐఆర్ఎస్, ఎడ్యూసాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్, మ్యాన్ మేడ్ శాటిలైట్స్, ఆస్ట్రాయిడ్స్, మీటరాయిడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ శాటిలైట్స్ అనమాట. సో ఆప్షన్ బి. సో ఇవన్నీ కూడా శాటిలైట్స్ పేరు, అది మనుషులు చేసిన శాటిలైట్స్. నెక్స్ట్, ద టైల్ ఆఫ్ కామెట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్. సో కామెట్లో సో ఇలా వెళ్తుంటాయి, చోక చుక్కలు ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవి ఏంటి? టైల్ ఆఫ్ మేడల్. సో ఈ టైల్ అనేది ఏంటితో తయారైంది అనేసి అడుగుతున్నాడు. హీట్ గ్యాసెస్, వాటర్.
సో 23rd మనకు తెలుసు ఇది గ్యాసెస్, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 24th, Halley's comet comes close to the earth for every year, every leap year, every 76 years, every 24 years. Halley's comet ఎన్ని రోజులకి అర్త్ దగ్గర వచ్చి వెళ్తుంది? సో 24th మనకు తెలిసింది ఎవ్రీ 76 ఇయర్స్. సో అంటే ఎవ్రీ 100 ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది. బట్ 76 ఇయర్స్కి అంటే 100 ఇయర్స్ లోపల తీసుకుంటే ఒకసారి వస్తుంది, 76 ఇయర్స్కి వస్తుంది అనమాట 24th. నెక్స్ట్ 25, ఆకాష్ గంగా ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్, మిల్కీ వే, మీటరాయిడ్స్ అండ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్. సో 25th మనకందరికీ తెలుసు ఇది మిల్కీ వేని. సో పాలపుంత అంటారు తెలుగులో, మిల్కీ వేని ఆకాష్ గంగా అని కూడా అంటారనమాట. నెక్స్ట్ 26, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఇఫ్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ ఫర్దర్? సో మనుషులకి ఏమవుతుంది పొల్యూషన్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అయితే? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ టు ఫేస్ డిసీజెస్ అండ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ లైక్ ఫ్లడ్స్ ఎక్సెట్రా. క్రాప్స్ గ్రో వెల్, పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రాప్స్ పెరుగుతుంది అంటున్నాడు. పాపులేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంక్రీజెస్, ఫేవరబుల్ క్లైమేట్ ప్రివైల్స్. నో. సో ఫస్ట్ వన్ మనకు ఆప్షన్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ టైమ్ డస్ జూపిటర్ టేక్ టు స్పిన్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్? సో ఎంత టైం తీసుకుంటుంది జూపిటర్ దాని చుట్టూ అది ఒకసారి తిరగడానికి? 59 days, 9 hours 56 minutes, 1 day, 1 hour. సో 27 మనకందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ 9 hours 56 minutes. సో 9 hours 56 minutes అన్నమాట 27. నెక్స్ట్ 28, వేర్ డూ యూ ఫైండ్ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్? సో ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అనేది ఎక్కడ చూస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ బిట్వీన్ అర్త్ అండ్ మార్స్, ఇన్ బిట్వీన్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్, ఇన్ బిట్వీన్ సాటర్న్ అండ్ యురేనస్, ఇన్ బిట్వీన్ యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. సో దేని మధ్యలో చూస్తారంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అనేది దేని మధ్యలో ఉంటుంది అంటే 28th. సో ఆప్షన్ బి ఇన్ బిట్వీన్. సో ఇన్ బిట్వీన్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్ అనమాట, ఇన్ బిట్వీన్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్ టు ద మార్స్. ఎన్ని మూన్స్ ఉన్నాయి మార్స్కి అని అడుగుతున్నాడు వాడు. సో 29th 2 3 4 1. సో మూన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మార్స్కి? 2 ఉంటాయి అన్నమాట, 2. నెక్స్ట్ 30th one, ద ప్లానెట్ దట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్. సో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్ ఉండే ప్లానెట్ ఏంటి? అర్త్, వీనస్, జూపిటర్ అండ్ సాటర్న్. సో అందరికీ తెలుసు జూపిటర్కి ఎక్కువ ప్లానెట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 31, ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద సన్, ద ఎర్త్, ద వీనస్, ద మెర్క్యూరీ. సోలార్ సిస్టమ్ సెంటర్ ఏంటి? 31 అందరికీ తెలిసిన విషయమే, సన్ అనమాట. నెక్స్ట్, అబ్జర్వ్ ద గివెన్ పిక్చర్, ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ పిక్చర్ని బాగా చూసి ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్, ద పాయింటర్ స్టార్స్. సో 3 అనేది ఒక లైన్లోనే ఉంది, ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్, ఇది వెస్ట్ డైరెక్షన్, ఇది సౌత్. ఆ అమ్మాయి చూస్తుండేది నార్త్ సైడ్. సో విచ్ స్టార్ ఈజ్ షోన్ విత్ మార్క్ అండ్ పోల్ స్టార్, సౌత్ స్టార్ అండ్ లియో కాన్స్టలేషన్. సో 32, సో పోల్ స్టార్ అనమాట. పోల్ స్టార్ అని ఎందుకు అంటున్నారంటే నార్త్ సౌత్లో ఉండే వాటిని పోల్ స్టార్స్ అంటారు, నార్త్ సౌత్లో. సో ఇది నార్త్ డైరెక్షన్ కాబట్టి, ఇదేంటి నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి అది పోల్ స్టార్ అనమాట, పోల్స్. సో పోల్స్ అంటే అందరికీ తెలుసు, అక్కడ ఐస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో అదనమాట. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.